Allora, abbiamo due o tre opzioni. Aspettate che devo fare una cosa. Ok, che ho disinstallato una roba. Allora, abbiamo due o tre opzioni. Ehm, o facciamo una missione dell'arco, o continuiamo a fare queste robe qua. Che tanto oggi penso che devo andare a lavorare. Ah, devo prendermi le monete del regno. Quindi andiamo a sentire. E poi andiamo a fare le missioni. Quindi uffa, l'ho detto un secondo fa di Sumeru. Così ci vedo io. No? Lo stream è stato interrotto. Perché? Per il mio telefono dice che lo stream non esiste. Uh, vabbè che sto telefono. Lasciamo perdere. No, sono live, però non riesco a capire. Non mi dà. Volevo la dashboard autore, ma non me la dà. Ah, ecco, sì, me la dà adesso. Dice che sono offline. Non è vero che sono offline. Devo riavviare l'applicazione. Quando è così. Scusatemi, però queste cose succedono proprio in sti bei momenti. Ok, sei in live. Tra 2 ore ci sono anche loro. Fontaine per adesso non ho raccolto niente. Forse dovrei cominciare a raccogliere qualcosa. Questo è streaming. Grazie per il follow di Tares. Mi sembrava che c'era qualcuno che ci aveva seguito il 29 agosto, ma non mi è uscito niente. Quindi grazie per il follow. Very appreciate, man. Siamo sempre di più. Siamo un po' in uno stallo, nel senso che da 180 a 200 e follower è volato. Ma proprio tanto è volato. Nel senso che abbiamo fatto in una velocità a arrivarci. Da 200 in poi abbiamo cominciato a tribolare, non so perché. Adesso siamo a 206 però, prima o poi ci arriviamo anche a. Facciamo 300 e ci starebbe. Allora, quello è fatto. Abbiamo completato anche quello lì, però lo guardiamo dopo. Andiamo a prenderci le monete del regno perché tanto penso che qua c'è. Esatto, c'è della cosa da raccogliere. Ah, poi teletrasportati direttamente sul magione. Aspetta. Cosa? No, seriamente cosa? Da quando è che c'è sta cosa, scusate? Ah, bella farfalla. Ah, c'è anche delle robe che ho creato, mi sono dimenticato di metterle. Ah, i dipinti, eccetera. Ah, sono cose per interno. Ci sta. Mi ero messo 2 o 3 giorni a fare robe della serentiera, poi ho lasciato perdere. Vediamo se qualcuno sarà al 10, ma fammi piacere. Neanche morire. Signora Tonda, creerei altre decorazioni con lei? Perché cos'è? Ah, ok. Voglio cose che. Festival del Teiban. Il Teiban Festival. Così tanti per scave, grande. Ne creiamo uno. Cerco tutte le robe che sono. Che danno 90.
Questo da 90. No, scherzo. Ci vuole legno di malva. Facciamoci anche questo. Tanto altre volte non l'abbiamo fatto. E poi così arriviamo a livello 6 che ci sono quasi. L'avevo lasciato un po' perdere perché non avevo materiale. Però adesso alla fin fine sto continuando perché tanto... cioè guardate abbiamo 2000 di stoffe eccetera, no? Vediamo. Sì, sì, comunque queste robe prima o poi le mettiamo. Ah già potevo comprare da lei ehm, roba. Non ci ho pensato. I semi. Io comunque continuo a mettere la roba qua di Fontaine perché magari un giorno facciamo un personaggio di Fontaine. Ne trovo con tipo già 100. Ma sta roba. Il mio piano supremo è quello. Avere 100 passa di roba a Fontaine senza cogliere un cacchio, così dicevo già. Però allo stesso momento mi sa che queste cose qua non ce l'ho, quindi bene così. Ma cambiate la canzone? No. Le rose. Il primo giorno ci siamo messi lì a fare il mega raid. Facciamo così, va? Perché i semi di Kingzin ne voglio neanche ancora un po'. Allora, questo è fatto. Mentre siamo qua facciamo così. Via, questo me lo raccolgo poi, cioè abbiamo l'indognostico per curiosità l'ho comprato. Allora, però il prossimo mese penso che non che lo lascio stare, perché tanto non serve a niente. Carichi giornalieri facciamo oggi pomeriggio. Dobbiamo fare la missione dell'arco, allora, mentre siamo qui. Ehm, partiamo da Ryue, I guess. Qua non è ancora carico, quindi anche questo magari ce lo facciamo oggi pomeriggio. Più che altro voglio andare a Sumeru. O prima o dopo non fa niente perché tanto è la stessa cosa, però voglio spingere per andare a Sumeru. No. C'è diversa gente che anche su YouTube, vabbè su YouTube non siamo live, però quando finiscono le live si iscrivono, oppure magari dopo un po' di, non so, guarda, ho già notato, guardano un video che è tipo di una settimana fa, 2 settimane fa, che non sai vecchiotto, si iscrivono. La maggior parte si iscrive ancora per i video di Burnout Paradise. Vabbè. Allora, e poi torniamo a fare i giochi delle macchine, I guess. Se vi piacciono, se vi piace io che gioco a Burnout Paradise. Ah, al di là delle stelle. Questi qua non c'entrano niente, nel senso che se io schiaccio F1 e vado su guida, manca un evento incontro ma non so che cos'è. È Noello per caso? Non so, ogni volta non riesco a capire. Vabbè, lasciamo perdere, tanto queste cose qua non è che mi interessano tanto. Andiamo sul mero, vediamo cosa ci dice. Finalmente. Raggiungi la terra dell'Arcondento. 2 palme arrivate su Mero. Vi preparate a trovare un modo per avere un'udienza con Sua Eccellenza. Cosa facciamo? Poi ci teletrasportiamo da qua. Magari cambio titolo al allo stream. Non so cosa scrivo. Uh, finalmente assumero. Finalmente assumero. Scrivo. Allora.
Perché non sapevo neanche se farlo, quindi ho scritto Sumeru question mark apposta. Allora, cos'era quel rumore? Ah, c'era quei pappagalli strani. Allora, ufficialmente non siamo mai stati su Sumeru. Tecnicamente abbiamo fatto un po' di missioni che il gioco ti richiedeva per aiutarti nella campagna. Adesso vediamo cosa dici. Tecnicamente abbiamo già fatto la missione di Rana, che sarebbero quelle missioni di Rana. Poi abbiamo fatto le missioni appunto con Jet, tutte e due le parti. E poi abbiamo fatto... Ah, direttamente al contrario, va bene. È piccissimo il contrario, no? Vabbè dai, tanto c'è il pointer. Vediamo cosa ci dici. Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. Ci mancherà in Azum. Vediamo poi. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. Non sembra la divinità che ha rapito tutto, vero? Non so chi è, nel senso che sappiamo che hanno dato fuoco a mare monti a queste città un po' di dei. But even so, people call Sumeru the nation of wisdom, you know. If we can get a chance to meet the god of wisdom, Ma, maybe she can give us some useful information. ma ha detto rapire, ma non è stata rapita, fa parte dell'ordine della Vis. What are you talking about? Vabbè. But Paimon doesn't know the way to Sumeru City. Maybe we can climb up to that spot with the statue of the Seven on it. That'll give us a way better view of things. Yeah. Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. Uccellino. Oh, arriva una persona. Look! There's someone up ahead! Salve. Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Cosa ci risulta? Hey there! Tipo il naso. We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Huh? C'è un pezzo di naso. What's going on here? There's no way she could have missed that. Wait! Could she be ignoring us? How dare she? Forse ci è annidato per un motivo. Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. Mi sembra giusto. Attraverso nebbie di fumo e foreste oscure. Sì, abbiamo fatto le cose degli Aranara. Let's follow her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. Abbiamo fatto le robe di Jet. Abbiamo fatto la roba lì della la fatina lì, come si chiama? Nessu. She Non just so. walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Lì Let's go sopra. take a closer look. Who goes there? Paimon thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Ma è strano perché abbiamo fatto i prerequisiti avventura, ma sembra che non sono serviti a niente. Sembra che non sappiamo niente di sto posto, è strano. Look, Invece she's lui over era there. meglio. Wait, she couldn't possibly be living here, could Lui è, she? lui è quando entravi, scusate se parlo super ma lui è quando entravi più o meno avevi già scoperto la città, sembra che più o meno qualcosa sapessi. Più o meno, insomma, vagamente. Invece qua sembra che proprio... non so, forse anche mi sto sbagliando, forse anche lui era così. In Azuma era impossibile arrivarci prima di missione. What should we do now?
her for directions again? Magari non è il caso di disturbarla, però non vorrei essere disturbato. It looks like she's meditating or something. If we bother her now, she probably wouldn't let us off very lightly. Oh! What a lovely smell! It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Oh, cavolo. Huh? What's the matter? You don't look too good. Qualcosa non va, questo odore, qualcosa. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. Devo andarmene da qui. Chissà che cacchio è sto odore. Sto per svenire. Aiuto. What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on, wake up. Aiuto, cosa succede? Palmo è andato a insultare. Una foresta di cambiamenti. Segui la voce. Ah, qua è dove c'è l'albero. Ah, non c'è nessuna Hawaii, niente. Cominciamo già bene. Cosa vuole da noi? Ninja Store. Una foresta. Chi c'è? Senti cosa dice la voce ma non sento. E non sto dicendo. Abbiamo avuto una visione o un mondo o un brutto sogno? Non riesco a capire. Sei sicuro che non sia nada di vegetale verso Traveler's been out for a long time now. il viaggiatore ha perso i sensi per un po'. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Non ci credo. Oh, are you awake now? My god. C'è proprio lei. Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Il Final Wake. Lezione di... Well, we're at... Good question. Where are we? Paimon was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. Che forte. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. Cosa succede è che non sa neanche chi siamo. Ci abbiamo fatto tante di quelle missioni con lei. Non sappiamo chi sia. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Con lei è simpaticissimo. È strano che parla così tanto, perché dovrebbe essere timidissimo. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort?
Va bene tranne un sapore amarissimo in bocca. Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Mm. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Prende ancora un po' il tuo risveglio. Colei che ci dà le medicine. Whoops! Oh no. Eh? Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. I'll get it for you once I am finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidia Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board, but if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead, so others can remind him to be careful. Be careful. Ah, anche lei è un'avventuriera, cioè una guardiana delle foreste. Right? This is the second Guarda time he's boschi, come down with food scusa. poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. Così qua siamo passati dal vino a qualcosa di più pesante. I funghi, certo. Finalmente scopriamo con lei. Feeling better? Cioè, Tignari ci sta tantissimo. Ma io volevo conoscere con lei. E finalmente. Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. Da. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. Ok. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training in meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as Spirit Borneal to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. Ah, quindi... In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the Spirit Borneal I just mentioned. Ma se deficiente non poteva dircelo. No? Cioè, perché doveva evitarci a caso? Non poteva dirci. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? E adesso è chiaro. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences, or did you see anything while unconscious? Finalmente cioè, arrivi a Inazuma, arrivi a lui e ti insultano, arrivi a Inazuma ti insultano, almeno qua sembrano brave le persone. Descrivi cosa hai visto quando non eri cosciente. Cosa ridimenticami, Stanizio. Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Why? Because these simpatici. two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Troppo epica. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? What's going on, man? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Un fiore non è venuto. Further observation? Ma noi dobbiamo arrivare alla città di Sumeru. No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong,
I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Cosa ci consegna l'autorità a Based on caso? what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. Mm. If you're skeptical, have a whiff of this. Che cosa? Oh, are you okay? Mm. You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. A Sumeru sono tutti tra funghi e quant'altro. Simpatici, ma... The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. Mm. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own, at least until you stop having adverse reactions to this kind of smell. Okay? Va bene. Good. Now, continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. E vede che non siamo abituati a sto odore, allora ci dà altre medicine. Ma che ci... Scusate la parola, ci droga questo? Tutti drogati in sta nazione, ci drogano. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right! A destra e manca. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Non lo so, sembro sempre uomo. Sembro sembro sempre uguale, non so. Forse è la luce che... Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know! Paimon è simpatica. Capisco perché la gente la insulta. What's weird? You mean how you're feeling now? Non penso di aver avuto delle allucinazioni. The vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Non saprei. Quando ho avuto la visione mi sembrava di stare nelle profondità della terra, ma il cielo rosso. Forse potrebbe essere Canria. Che c'era il cielo rosso a Canria. Interessante. Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? Perché sono introverso. If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Probabilmente ci ha mentito. Non penso sia il caso. Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Dobbiamo venire a capo della cosa. Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tainari might not be an option anymore. What do you think we should do? Chiariamo con lei. Yeah, Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. Ci sta. Riposi per tutta la notte. Rise and shine! Come on, it's time to go find Kale! Devo trovare con lei, non ci credo. Questa nuova avventura. Soldi non è che abbiamo fatti tanti. Abbiamo 18 milioni, beh, ho 15. Spero che arrivo tipo a 22 quando All right. finisco. Next, let's see your right hand.
Not bad. Eh. But please remember that you still need to be careful, understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. È troppo epica con lei, è tipo Amber di Inazuma, è troppo epica con lei. Sì, Inazuma di Sumeru è troppo epica. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Besides, there's a chance we may encounter... Well, you understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Ah, there you are. Feeling any better? Siamo aiutati in qualche modo? Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. What? And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the Statue of the Seven. Tighnari, we're ready to head out. Got it! I'll be right there! Alright, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yeah, un giro con qua. Yes, you can count on me. Almeno è contenta, magari. So, Kale, what exactly are we going to be doing today? Tainari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Va bene. Sembra un lavoro pesante. Traveler, this way! Sembra un You can lavoro... leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. Forte. C'è un avventuriero. C'è un collezionabile anche, ma vabbè. Prendiamo un po'. Big Big avventuriero. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. What? Sumeru sono degli hard worker, ma hanno anche con i funghi. Niente, adesso mi sono... Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. E poi le cambiate voi o arriva... No problems with this lamp. Good. Ah, un giro veloce. Siamo già arrivati. Siamo già arrivati. Pensavo che dovevo farmi un giro enorme. The Statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. C'è un tutorial che adesso possiamo It's usare le pretty high up liane. there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Non dovrebbe essere un problema. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Va bene. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukudavata or Lesser Lord Kusanali? Ah, ok. Huh? Greater Lord Rukudavata? Oh, is that the name of the former Dendro Archon?
Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. Sembra esattamente ciò che è successo a Raiden. Makoto. Non coincide con Kanye? La grande calamità. According to what Masters told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. Secondo questo mi ha detto il mio maestro, i saggi poi provarono a notare Archon di dentro neonato e la portarono su Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Sarastana. Ah, Sua Eccellenza minore, ok. Uh-huh. Then what happened? What happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Sì, la calamità è successo... È bello che parliamo ancora della Raiden. Insomma, ci sta anche della mossa tra lui e si parlano ancora, cioè ci sono delle frasi che parlano. Oh, non so. Solo quello volevo dire. Yeah, I'm from Sumeru. But... Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Because you two know Amber, right? Attenzione. Wait, Amber? You mean... La pure vista sfregata di Mon. La vigilante. Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... sorry. Non conosciamo questo lato di Tegole. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. No. Sembravi Amber. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters. Non ci credo. In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. Forte. You two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. So that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust. Really. Forte. I wish I could tell you more about the Dendro Archon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. È troppo simpatico. That's alright. You've already helped us a lot. We
We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Un'entrata tranquilla rispetto agli altri stati. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Danger Archon? Spiega con lei lo scopo del tuo viaggio. So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Hai ragione Palmo, siamo amici. All right, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. Va bene. Cos'è che ci dice? I'm not a very good climber, so I'll just let you handle the statue. I'll Non go ci check credo the molto, facilities no? up ahead. By the way, once we're done with our work here, would you like to chat some more? Va bene. Più che altro si possono usare le liane, no? Esatto. Devo usare il vento per pulire? Non so. Huh. Now that Paimon looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. In effetti. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Penso, Lesser Lord Kusanali? penso che sia eccellenza minore. The name does seem to fit the statue somehow. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top, and you clean everything below. Ok. Due Paimon puliti. Meticolosamente, forte. Nice work. That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Yeah. Breathtaking. Pretty. Da questa parte. Let's move out. Siamo portati la gente di Nasuma a fare il viaggio di Sumeru. Tranne Yayao che di lui. E seduta tranquilla. Kale, we're back. Hello. Welcome back! You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. Yay, food! What kind of goodies did you bring? Un po' di moderazione, Paimon. Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. L'ho imparata da Xiangling, lo menzioniamo ancora. Xiangling è dappertutto. Ma Xiangling è spettacolare, diciamo. È incredibile Xiangling. Cioè anche con lei adesso c'è una personalità fantastica, ma Xiangling è una forza della natura. Poi Amber, Xiangling, adesso mi viene in mente gli altri, ma principalmente Amber e Xiangling sono due forze della natura. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I Pita hope you'll like them. Whoops! Aiuto. No, you dropped it on the ground. Ma si era impacchettato. Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Ah sì.
Whew. Paimon nearly had a heart attack there. Gusti capito insieme a Kale. Pitas are amazing! You're quite the cook, Kale. Sembra che colei è un po' una pasticciona. Ah, non fa niente. Non ci faccio neanche caso queste cose. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Eh. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Pita Pockets! Mi piace il Pita Pockets! Yay! Thanks, Kale. It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. No, non dire queste cose, maleducazione. Oh, I guess it happens from time to time. Ok, sappiamo raccontare la storia di Corea, la sappiamo già. Che prima era analfabeto, poi Amber gli ha insegnato e poi è tornata a Sumeru come guardia boschi. Però è stata dimostrata un bel po' perché era analfabeto. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's No. actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature. But Master is actually very kind at heart. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. Mi fa male lei. Sembrano proprio parole di tipo. Seems you already know him well. Anyway, I'm sure the sages were not happy about his responses. Master could obviously have a bright future in the Academia, but he insists on sticking to the path of a forest watcher. Every day he helps the locals of the forest and passes on his extensive knowledge to trainees like me. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Pita Pockets! Really? Paimon would have never guessed that. Oh, speaking of Tainari,
He was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. Che cosa hai combinato? Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why, is he going to die?" It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Oh. Hey! Now even Kale's starting to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this. It's time for some primordial wrath! Che la miseria. No! Don't touch me! Che succede? Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm... I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Oh, well, it's getting late now. Ouais. Let's hurry back to Gandharville. I think Master and the others should be back by now, too. Meow. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's practically running back. Paimon can't even see her now. Vabbè. Torna al borgo. Salve. Oh. Ah, Traveler. You've returned. No. We're back! Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes. I saw her go into her room just a moment ago. Oh, okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Nuove amicizie, guess. Con qualche mistero. Attendi fino alle 8 del giorno successivo. Un Vanara. Ivana. Ah, è qua che erano usciti. Dove che siamo usciti? Volevo rientrare. Vabbè. C'è qualcosa di me? Sfida avventura. Arrivederci. Allora. La mia voce era bassa perché era troppo bassa perché sentissi chiaramente. Serve qualcosa? Disturba? No, non è colpa tua, è solo una mia vecchia abitudine che non riesco a togliere. Sono abituato a parlare sottovoce perché spesso vado a cacciare. A volte incontro dei ricercatori che si addentrano nella foresta. Ci sto mettendo del tempo a parlare di nuovo normalmente. Molti mi scambiano per un introverso e cose di questo. E sono molto cauti quando parlano con me. Non è necessario. Parlami normalmente. Ma è vero che non ce ne sono tanti e di solito si trovano nei luoghi nascosti. Li incontrerai comunque se resti nella selva. A essere sincera non sono molto sicuro della specifica del principio. So solo che questa situazione ha un nome simile a vita savada. È una fase particolare dell'addestramento dei ricercatori in cui non possono essere disturbati. Perciò a volte temo che quell'apprendista vada a boschi inesperta disturbi quei ricercatori dell'Accademia. Tuttavia lei è una guardiana,
Quindi dubito che sia avventata come qualcuno che non ha mai letto la guida di sopravvivenza. Ok. It's time. Il giorno successivo. Dici che era già mezzanotte. Ma che ora che siamo stati svegli fino a mezzanotte? Allora va neanche le 7:57. Facciamo finta che dormiamo. Respect must be given to the will of every creature. Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Adesso ci insultano. E anche ti c'è Master Tenaya. Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tainari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. Oddio. Cosa cavolo abbiamo combinato? You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Oddio. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tainari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Il gioco passa da salvare l'universo a capire cos'è una ragazza. All right, let's continue our conversation here, shall we? Sure. To be honest, I hadn't realized you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. Yes. So just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... Because... Well, because Kale asked me to. And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. Oh. Che maleducato. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Scary. Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Questo non lo sapevo. Elazar? Yes. It's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on affected areas of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. Mizzica. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. Oddio. No, per favore. That sounds terrifying. Perdere il controllo del proprio corpo. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Perché c'era ragione. Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. È una cura.
With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Oddio. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. Ah, Mitica era diventato un fato con lei. Cioè, non era vabbè. What? The Fatui? Sono pure questi. Ah, it appears you already are familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. Illuminare. Un messaggero. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Ah, ecco, adesso sì, quello lo so. No, perché nelle missioni te lo spiegano che ha avuto un passato strano. Però ti dice anche che non riusciva a parlare, eccetera. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oddio. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Oddio. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Ma sta adesso? Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led her to break down this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Vabbè, comunque appena ci incontrò ci disse che era interessata al lavoro dei guardia. Ok. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. Chissà cosa avevano trovato i fattori per salvarli. Un pochettino da stamattina. Presumo che però erano... Come... Devono essere stati impostati i fattori. O parlarsi. Now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. Alright, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place.
especially for someone who's still recovering, like the Traveler. You must follow closely and listen to every instruction. Va bene. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as the Nilot Pala Lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Mm. Hey, Tainari? Where exactly are we going? Un attimo. Nilot Pala Lotuses can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name, it sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. The Nilot Pala Lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Ah, Take the Cowpelata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, and is completely contrary to its name. ah. Oh, okay then. No, Tapai. Never bring up the topic of flowers with Tainari. Ah no, era interessante. Io l'ho trovato interessante. Io l'ho trovato interessante. There should be Nilot Pala lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. È già If you notte. could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. Va bene. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Ok. Non già raccolti questi nel coso. Ah, ma fresco vorrà dire che c'è qualcosa di più. Ok. Alright, we've gathered enough new Apollo lotuses. Let's head back to meet Tainari. Io ho lasciato quello. Sono freschi però, cioè nel senso che sarà un oggetto missione. The lotuses you requested. Quando mettono un nome di fianco alla pianta o qualcosa, tipo fresco, oppure chissà che cosa vuol dire che è un oggetto missione, che non c'entra niente. Let me have a look. Good. Very good. These are all excellent quality. Excellent. I'm glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on other things I need. Hey, Tainari! What? Oh, Tainari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah, yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Va bene. What is happening? Sono delle facce thank strane. goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. Che è successo? What's going on? We just discovered a withering zone. Ah, ma non le avevano purificate tutte? Allora. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already cleared just a week ago. It reappeared so quickly. Ah, ho pulito con gli aranari, gli avvicinamenti. Per metà forse, non mi ricordo. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. A parte che quella gente che non ha le visioni mi fa star malissimo. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell.
No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading, so we didn't risk getting any closer. Quello che ho detto io. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Ma ne abbiamo già affrontati. Wait, Kainari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. Non è vero. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. Sì, lo It's called the sappiamo. withering. Gli arabi, ci siamo fatti aiutare dagli The arabi. affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Anch'io so controllare gli elementi. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. Don't sweat it. We've helped others deal with similar situations before. Wait, you've met other forest rangers before? I was planning to properly show you both how to identify the withering before you left Gandharvaville. Ho incontrato Rana. Anyway, since you two are experienced adventurers, come with me. I'm sure you'll both be able to help. Spero che indicava Rana. Perché penso proprio che citava Rana. Vedi, adesso questo è un lotto normale, non è fresco. Quindi... Hey, look! That gloomy area over there looks like a withering zone. Yes. Even though Paimon's seen one before, it's still kinda scary. Ah, però qualcosa cambia nella conversazione. All right, traveler. We're about to enter the withering zone. Since you already have experience dealing with these things, you should already know what to do. Sì, dobbiamo prendere le But please cose. remember, don't push yourself. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. Okay. You ready then? Let's go. Let's go. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Lei è iper facile. Don't be scared. Comunque. First delivery. Fuse is lit. Devi fare attenzione ai nemici perché se ti colpiscono ti aumentano il... Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Ti aumentano il... come si dice? La barra lì sotto rossa. Non rompermi le scatole. E continui a colpire lui che è nell'acqua, cosa serve? Scusami, Uphill battle. Ma fammi veloce. Rebuild. Don't be scared. Ma sbaglio mi ha tolto 5.000 di vita. Cacchio. Time for a light show. È morto? No, abbiamo tirato un mega critico. Adesso che è distrutta possiamo andare qua e... No, ne manca uno allora.
Apparentemente. Cosa manca? Ma bisogna far fuori tutti gli avversari, quello non me lo ricordo. Non mi ricordo. Vabbè, ammazziamo anche lui. Now, destroy the tumor of the withering. Di solito non devi far così, però. We did it! Everything's returning to normal now! Yes. Thanks to you two, we were able to quickly restore this area È back to strano normal. perché abbiamo detto non siamo mai stati a Sumeru all'inizio, vi ricordate? Adesso diciamo che l'esame di avvicinamento l'abbiamo già fatto. Tainari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? Mm. It's that obvious, huh? Alright. It's like this. Ok. Recently, the rate at which withering zones appear has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. Mm. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. Mm. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Mm. Huh? Well, why's that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. Non c'è modo di eliminarlo per sempre? No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. Oh, by the way, have you heard of Irminsul before? Non mi ricordo. Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. Mm. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Mm. Il propaganda non è mai caverna. Sembra ciò che ho visto quando ho perso i sensi. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. Quindi è una specie di albero tipo quello che c'è a Inazuma. Cioè, nel senso a Inazuma credono nel grande albero lì dove c'è le sacerdotesse qua. Qua invece c'è l'albero lì, insomma. The Dendro Archon is known as the god of wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. Mm. And as for the withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. Dimmi se è malato. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago, but even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. Mm. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time, until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Io pensavo che questo qua lo incontravamo tipo all'accademia. Tutto normale, tranquillo. Malattia cronica, torna al Borg. Ah, non ho capito se devo andare già a mangiare. Non lo so.
Maybe, I don't know. And I used to know. Perfetto. Per adesso c'è un sacco di cazzi, però sono interessanti. È una specie di Tighnari, introduzione. you all made it back. How did it go? È una specie di introduzione, ma più o meno ogni città, cioè ogni paese, scusate, cioè. The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh? Wait, is that? Oh no, Hypatia! Huh? What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Mm. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. Mm. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her, well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Che profumo fresco e leggero. Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw when you were unconscious? Non è un'allucinazione, vero? That's correct. Those weren't hallucinations at all, though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance, not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Ruka Devata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was a part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Is the Dragon Ball. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. Cosa ho visto allora? When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneal are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us?
seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Sì, vabbè, però scusa, poteva anche dire semplicemente non mi disturbate, 2 parole. Please, wait here for a moment. O mi sbaglio, o sono io quello scemo. La 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 la. Bra. C'è uno Shiba. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her, and she'll answer any questions you may have. Grazie. No, I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Questa è vera la pagina. La lettera. Aspetta, voglio vedere la lettera cosa c'è. Aspetta! Voglio leggere la lettera se riesco. Questo. La lettera parla di te e della situazione dopo l'arrivo di Sumeru e chiede di aiutarti a chiudere i tuoi I'm lazy and you know it. Mizzica! Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Sì, mi fermo solo un attimo perché non ho idea se devo andare già a mangiare o no. Arrivo subito. If we've got nothing else to do, Ho lasciato io e Mia la chiacchieratrice con voi. No, tanto non c'erano nemici. Ho fatto il gioco lei tanto. Di solito metto in pausa, ma non c'è anima viva. Cioè, ho mollato lì. Anzi, sono delle persone, quindi. Quando ci sono delle persone, 2 o più persone di solito non c'è. Hypatia? Hey, there's nobody here. Someone there? Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Calpiccio. Sembra che quel suono sia venuto dalla caverna. Cos'è dentro che fuori? Dove cavolo andate? È lì sotto. E hai pazienza, sta bene? Ah, una banana! Non ci credo che abbiamo rincontrati. Oh. Ma non ci conosco. Come mai ci ha attaccato? Non so cosa sta succedendo. There you are. Hypatia, are you alright? So hungry. Che male? Dici? There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding
finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Non ci dovrebbero conoscere, Yana. Huh? How things out here end up looking like this? What happened? And where are we? E se c'è una spiegazione. Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. Il grande alto. Cos'è? Un dominio o siamo dove eravamo l'altra volta che non riuscivo a prendere la cesta? Wow, this place is huge. I knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Yeah. Maybe we'll find a lead of some kind. Why not? Hello. Ma li conosciamo già questi. Devi avere se hai un coso elettro ti spinge più in alto, no? Oh. Giusto, non è quello lì. Poi però devi avere un personaggio eletto, non c'è. Ah sì, ma tanto ti aiutano. Ok. Il problema di Sumeru che è pieno di caverne, quindi ti trovi in questi posti che hanno un sacco di collezionabili e tu scemo unito devi vedere, osservare dove prendersi e collezionare. Ma siamo in un dominio. Ah, siamo in un dominio. Ah, pensavo che eravamo in quella zona di mappa. L'ho visto adesso il simbolo. C'è una zona di mappa con sto mega fiore. Sì, lo sapevo già che attaccava una volta, ma non so perché sono rimasto immobile. Che cosa no? Pesa. Allora. Andiamo a caccia di cavoli. Ah, mi ha detto un cappello dell'istruttore, ma è una tastella. C'è qualcos'altro nell'area? Sai come si arriva? C'è qualcos'altro nell'area? Area. Ho detto aria, bene. Italian is difficult, you know? It's difficult. Aspetta un attimo. Adesso usiamo questo. Ah, rimane questa. C'è un modo, penso che puoi metterla via in qualche modo. Ah, ho capito perché la gente allora ce l'ha fissa, dicevo, ma com'è possibile? Perché non se ne va? Interessante. La nostra compagna di viaggio, I guess. I don't know. Perhaps, maybe. Non c'è niente comunque, sono tornato indietro. Ah, cos'è questo? Fammi salire! No, che cacchio, volevo vedere cos'era. Finalmente siamo su Mero, sono contentissimo, era da mesi che
lo volevo fare, ma tra eventi e quant'altro mi sono dato alla pazza gioia. Adesso finalmente siamo su Mero. Diciamo che quello l'inognostico ci ha aiutato anche un pochettino. E senza l'inognostico pensavo al free to play, che ci sta anche, ma quei 10 livelli in più ci hanno aiutato. A volte dei domini troverai delle trementine e raccogli le 3 trementine all'interno per sbloccare i percorsi. Ah, è tipo quella roba lì che genera, che dava energia. Ah. Mm. Sono confused dove trovarne altre, però ci sta. Aggiungi la grotta speciale. E fatine e quant'altro. Che mi sono dimenticato qualcosa sotto. Adesso so come sono fatti, magari mi rifaccio il giro, lo so, faccio schifo. C'è la gente che dice no, non c'ho voglia di farti di vedere che ti rifai il giro e io sono tipo mi dispiace, non lo farò lo stesso. Mo- ehm, Comunque molto fantasy. Beh, la musica adesso sottolinea le mie parole, però di qua mi sa che devi prendere quello dei salti. Molto fantasy. Sumeru si ispira molto al fantasy. Per adesso. Presumo fantasy più al di fuori del Giappone e la Cina. Fantasy tipo, non voglio dire europeo perché non è europeo, ma forse fantasy più America, I guess, non so come dire in un altro modo. Se tocco questo cosa succede? Ah, wow, perché? Più che altro volevo sbloccare il percorso, non volevo fare sta roba, cioè nel senso non sapevo neanche cos'era. Ah, ne abbiamo trovato un altro però. Cos'è sta roba? Ah, fa danni. Ah, fa bene. Ma l'acqua non è buona per noi. Non so. Ah, sta roba qua sarà l'uscita. Ho capito. Sembrano complicati sti domini. The fuck? Wow. Ma che cazzo? Siamo in Asuma di nuovo. Non ho trovato però la terza cosa. Vabbè, penso che sia l'uscita. What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Non di nuovo in Asuma. Ci credo. O sono ricordi di Inazuma questo? Sapete quando siamo entrati lì che ci hanno intrappolati? Era uguale. Continua a cercare una strada. Ah.
Non me l'aspettavo sinceramente, di solito non succedono queste cose, cioè di solito ti danno appunto sì, la... come posso dire? La... C'è un tesoro dietro la cascata. Vanesio. Cosa vuole dire? Sì, di solito ti danno... Non ci arrivo fino adesso. Delle citazioni, no? Delle cose tipo, ah sì, sì, mi ricordo, come tipo oggi con lei ci fa, ah sì, vi, vi riconosco, siete gli amici di Amber, però a parte quello proprio vedere una visione tipo di Inazuma, mi manca già Inazuma, si fanno cose così e ti manca. Penso che ho raccolto tutto, spero. Poi se non ho raccolto tutto mi metterò l'anima in pace. Di nuovo Assassin's Creed. Andiamo di nuovo qua. What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. Questo è il cortile in fondo al corridoio. Ah. Cos'è un puzzle? Oppure devo allinearlo? Devo allinearlo. L'ho allineato o no? No, sensibilità 5. Ok. Io sono ubriaco. Questi ci fanno i funghi. Devo vedere solo se c'è qualcosa. Ah, cosa? Pensavo che non era un'immagine. Un posto strano. Andiamo. Vediamo se è l'Arcon Inazuma che ci sta parlando. Sai sotto piattaforma in alto. Ok. Quindi adesso è finito il prologo, adesso stiamo facendo pure la missione. What? Looks like we meet again, traveler.
Ma non era morto questo? Abbiamo fatto fuori con Dan, eh? Miss Harold, what are you planning to do in this strange place? Strange place. Plotting. You needn't worry about such things. They don't concern you. Bow before the abyss. Confidente del presagio. No, ho sbagliato. Pensavo di avere Kokomi selezionato. Facciamo così, va? Anche se non lo uso mai e non dovrei usarlo. Però... Don't be scared. That didn't count. volevo la ultimate di... No, di che è? Tanto adesso si trasforma. Dovrebbe trasformarsi. E infatti. Acqua stavolta. Covenant of the Deep. Guarda. Io. Huh? Why can't we beat this guy? Oh, Paimon doesn't get it. We faced others like him before. What's wrong this time? Traveler, though you may have managed to avert countless crises before, your good fortune was bound to end sooner or later. It's time you realize Ah, stai tranquillo che abbiamo fatto fuori la raid. Devo ancora ritrovare mia sorella. your sister. Oh, pitiful traveler. Are you really so ignorant? Or are you Sì, appunto non riesco a capire quello. Her Highness has long since forsaken you. Your meager existence in her eyes is that of Ora an non ho ancora annoying capito. dog, only to be stepped upon. The bonds of love and family which drive you to find your sibling are utterly gone. Your journey is meaningless. Non è vero perché Dan ci ha detto alla fine del viaggio capirai, fai il tuo viaggio. Ha detto quando eravamo con Dan che l'abbiamo incontrato. But don't you fret now. Today will be your last. Now die! Beh. Ma non era a salvarci. È cominciata così bene sta avventura. Visto? Per un attimo mi è sembrato un sogno, ma non ricordo cosa ho visto. Non si ricorda cosa ha visto. What do we do? We haven't seen Hypatia anywhere out here. Oh, there she is! Quick, let's see Cosa? what she's doing. So sweet. Cosa? Well, the good news is that she's still conscious. Hey, why'd you drop her food on the floor like that? Cosa abbiamo visto? Il futuro? Mi sono distratto. Are you okay? That's really not like you. Anyways, we can talk about this later. We better make sure she's alright first. Non si ricorda cosa abbiamo visto. È stranissimo. Cioè, è interessante questa musica cosa di Sumeru. Wait a sec. Look at all this fruit lying around her.
We can put that to good use. Mi aver portato l'acqua e succo di frutta. Who's there? Tainari, is that you? Huh? Mm. It's okay. You can relax, Hypatia. Tainari sent us here to bring you some food and water. Here, we have a letter that he asked us to give you. Consegni la lettera. Quindi? I see. So, you're friends of Tainari. I apologize for all the trouble I've caused you. Ma quelli dell'Accademia sono a posto? No, pensavo che erano persone con un certo senso della ricerca e non credevano a cose tipo appunto incensi, quello lì. Che- I'm grateful that you came so quickly to save me. You even brought all this fruit. Well, actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that, actually. When we found you here, there was all this fruit lying around and even some juice dripping from your lips. How did you end up like this anyway? Oh, really? I seem to understand now. All the fruit was likely from my, neighbor. Must have come by and saw me like this. Your neighbor? You mean there's someone else living nearby? Una creaturina rotonda. Oh? So you're able to see them too? Eh? Wait, hold on a second, Traveler. You say that before we arrived, you saw some mysterious creature and suddenly had a strange dream? Isn't that a little too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little neighbor here. You needn't worry. They mean you no harm. They only dragged you into the dream because they hoped to buy themselves a little time in order to scurry away. So, Hypatia, Ah, quindi non just era what niente kind di of che. creature is your neighbor exactly? Pensavo che era qualcosa creato per la storia. I'm not sure what it's called, to be honest. But I do know that they have some sort of deeper connection with the Dendro Archon. I know this because the first time I saw them was also the exact day my consciousness was able to form a connection with Irminsul. Even after I opened my eyes and stopped meditating, my heart was still pounding, and my mind was racing with all the knowledge that I had touched. Knowledge. And at that very moment, I suddenly noticed a small figure at the opening of the cave. Sono tornati i nostri amichetti. In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. Sono They just kept tornati. doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. And then? Then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. I was convinced they'd never show up again. But sure enough, I saw them nearby a few days later. And they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. But I never would have expected them to save me. Sembra un ottimo vicino. Yes, no doubt about that. By the way, Tainari mentioned in his letter that you had questions for me regarding Irminsul. Ragazzi, vado. Scusate il cliffhanger, ma vado a mangiare. Ci vediamo dopo, ok? Perché se no non mangio. Ciao ragazzi, ciao, ciao, a dopo. Ciao.